Magistrates Court. Ngizokhuluma nje ngikhululeke ngoba ngenzela ukuthi nami ngisave icareer yami ayikuthi khona into enhle ngikhulumayo. Babes ufuna utshwala. Uphuza kakhulu uyalwa. Since from leza insuku leza sibuya kulama accusation yakhuluka ngawo kuthiwa ngiabuse nani after the okunja ngithi sathinteki hayi ngoba ngangimthinta but ke kwaqala lapho uba nenkinga ngoba boss nje na ongafuna ukulalela uyathetha uyalwa because njengoba ngibona nje ngilimele kanje ukangibhula ngenduku nje ukuthi ngikhohle induku yami ngibhula ngenduku ngathi ngafanele ifamily yakhe yafika wangibhula ngenduku phambi kwefamily yakhe so into kanjalo bese ngibezela isikhathi eside sengibona nami lo thando leli kahle alisamile kahle if uBabes angaye kutshwala ngaba right yabo ngoba under influence yotshwala so izinto ezenzekile ke wafika lapha ebusuku afika wangishaya waqhuma umlomo la ngilele ngoba wangena endlini ebusuku ngabo 12 ebuya la ebuya khona edakiwe wafika wangishaya ngophaqwa eGucci lo ngugqokile lo qinile ngathi sayile moto wangishaya ngaqhuma la ebusuku kuvala umnyango ekamereni now mangithi ngiyaphaphama ebuthongweni hawu umuntu oshayayo waphinda washaya so ngagijimela ukuvula umnyango ngibona ukuthi ubani ngasola ukuthi uyena ngiyabona ukuthi uphuzile ngathi nawo uphuzile futhi uqala umsindo wakhuluma izitori waliwa nje ukusuka kwami ekamereni ngiye toilet kwakuliwa engishaya kwakubonakala kwakumnyama engishaya ngithi ngifuna ukugeza igazi emlomeni ngeza ubuso ngithi kwenze njani udakiwe wakhona ngishiya ingane endlini khona ngishiya team yasendlini eyikhona endlini kwenzeka yonke lento so nginofakazi basendlini ababekhona ukuthi sekunesikhathi uBabes ngoba isikhathi esiningi njalo mayifuna ukushaya noma edakiwe noma enjani ngiyaqhuka mina ngikwazi ukuhamba ngilimele ngaphuma umlenze sekufanele ngenze short ngifonela ifamily ngibe ngivika induku fonela ifamily kukhona ngisho abadancers zakhe kukhona ngisho abantu bayazi ukuba kwenzakalayo so le action le yenzekile mhlawumbe uthi uyabheka uyibonile usho ukuthi bese eplanini uyazi mangiculuza bengishaya ebusuku kanje ngivuka ngigqoba enza yonke lefuna ukuyenza kumina ngize ngikhumula mangibuya obviously ayikho indlela uzofana uzomkhuza kakhulu uBabes uyalwa uyakubamba noma uthi ahamba uyakubamba noma uthi yabo uyenza shuthi beyiplanile ngoba ngizodila phela ekugcineni and ngikade ngibekezela so mhlawumbe nibonile nje ngishaya istembu akusona impambo ngishaya istembu la kabili kuyena ngase ngiyaphuma and nimbonile mayoplaka in letho le camera ukuthi into eplaniwe le ngale la iqhama ngakhona usuka qaqeda kongichukuluza uyangibona ngigqoka itrunk lapha ngayiphushuzela kade ngiyilalela ngiyisoba so angazi akuningi so bengichaze mhlambe or ngiyafisa nokuthi Mr. You are saying you apologize for this incident, but on the other hand you are saying that she is to blame because she's been ngingatheka nami ngivula icase ngiyovula icase nami bengafuna ukuvula icase ngihamba ngabhala istatement akazi basibiza ngani OB because bengicanga ukuthi mhlambe ngisazokwazi ukuphinde ngikhulume naye ngimtshele uyazi bani indaba kaTshwane akekho right uBabes mayiphuzile ifamily yazi akekho right mayiphuzile abantu esisebenza nabo bayazi uBabes akekho right mayiphuzile buza ukuthi uBabes wenzani mayiphuzile bazokutshela abantu nofakazi ushaya ngisho driver wasisebenza nabo uyalo neviolence so yelo violence le mayilethela kumina and mina ngibuya kule ntathe ngibuya kuyona ama case yokuthi thoke abuse kufanele ngenze njani ngishaye kaningi lapha endlini uyangibhula ngeke ngizilokhu ngibhula uBabes ngenduku noma sengikhona ngireport kubazali still bangakwazi ukusiza yabo because ukumshaya kwami ngalezi itempu kwakukuhle kahle kahle kumsuzo ngoba uyasuka la esuka eze kuningi hamba o 2 days hamba uphuze eze kuningi mina mayifikile endlini ngeke ngenze njani mayingena ngcono ngiphuma manje ngiyaphuma mawuthi ngibiza icab ngoba ngikwazi ukudrive sicabana no driver wecab uyalwa nje uneviolence so akayidingi bengizoyenza kufanele ngiphume endlini ngidonsa ufuna ungilwisa uthi ngishaye mhlawumbe uyamuza futhi uthi ngishaye yabo ilento uyisho seqhamuka kala esizokhanyisa ugesi seplug whatever into edeplug so you are saying that your actions were justified. You still maintain mina nami ngumuntu ngingathekho ngingathekho yena ngeke ngize kufihle uyakwazi nalokho. Beyond this video though, what about the other allegations of abuse throughout this relationship? Ukuthi laba ama-allegation laba abekwa abantu ubukhumbule futhi sometimes kunabantu ababehind lezinto yabo kunabantu ababehind uma usiyabheka nasekuqaleni kwakunabantu ababehind nje abantu bekhuluma kakhulu bethuka bethe umshayelani because kwakuvela le party yalento nje ukubona manje kuyibona abagijima phambili so ayisivulile icase so yini inkinga ubawazi isitori esiphelele wonke umuntu yathuka wena uyintsha yabo ayekho umuntu owazi kwenzakaleni angihlanyi mina emva kwesehlakalo sekwenzakalele lapha evidweni ngabe wayaphi ngoba nayizolo uthulusa mina emva kwesehlakalo lesiyana wafonela ifamily yakhe yangena ngodli endlini usisokha ngishaya ngestempu ngayithulela wakhona fana wasekhaya omncane la wasekhona omncane wasekhaya omncane wadina ukuthi usisi yakhe mayingena bengena ngovuvayi ufuna ngishaya ngestempu mina ngikwazi bashaya yabo that's why baba khona wagcina sedini usebamba umfana omncane lo kuba nale nto ukuxabana nani nomsindo after that kwabizwa amaphoyisa mayefika afica uBabes akwazi ngisho ukuma wakhona iphoyisa lemlungu nowedade kodwa ngekwazi ukuvula icase nje
hayi bapheni ingane ekhona endlini bekuyiziphi abafana abawu2 abadala nangoye khona futhi umuntu usuba khona nomunye omncane. The question kunabantu ababehind. Do you know those people ukuthi ungakwazi mhlawumbe ukusitshela ukuba labo bantu? Yabo even ngingakwazi ukuthi ngisho amagama abantu ngaseqala ngangibalekela lo nto. Kuhleze kunabantu ababehind. And mina ngisona imonster abantu bangazi. Ngangijwayela nabantu kudala ngathi ngisho umuntu oyedwa ngambeka isandla. But indaba manje sekunalento esibeka isandla because kunalezi zinto lezi zabo ufuna uqala ulandstand la. Ever since ngaba no Babes ngamfaka kwi-business kuhleze kuney'tori izinto. And the two ngicela ukuchaza kakhulu and the two ubukhumbule ngibona sekhuluma nabantu bama-politics. Abantu bama-politics kade bekhuluma kakhulu bakhona kuma-inbox ka-Babes. Ngisothi ngithini bonke kade bekhuluma kakhulu ethi ngibabhekile i-TV ngizayibona ekuseni bengilele mina ehotela ngoba ngahamba kaye ehotela ngisuka lapha yena akasale endlini ngitsha amaphoyisa mina ngihambe kuye ehotela ngoba ngiyangithanda ukuphambana naye mayiphuzile because ngisafuna ukukhulumisana naye kakhulu ngoba mayiphuzile akezwa ngivula funa loqala idrama and abantu basuke bengekho so khona i-team esisebenza nayo and the team mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngeke izokwazi ukukhuluma ngoba mhlawumbe ibalekile mhlawumbe ingasiphelele lo msebenzi ngoba iqashwa yena. Ngiyangithola ngithini umndeni kaBabes futhi uyamvalela endlini akafuna ahamba ufuna ama-gigs everything nje uyamprotect uthini ngalokho babuyise nendaba ye-BET ukuthi ba-BET kwakungayona iplot nje wawungafuna iy'ndawo uyamprotect ngayo yonke into ufuna ehlale nawo. Uma kuwukuthi kuqashwe yena emcimbini wena uqashwanga kuthiwa uyamvalela ukuze angafiki emcimbini ugcine sekubonakala yena engathi uBabes before adume ngasebenzisa imali yami nga-investa kuBabes ngemali yami ukwenza uBabes ku-right lokho wonke umuntu yamsiza umuntu angifuna ukusistika kuloyo. After that into eyenzeka lapha ngangigade ibhizinisi ukuthi sikwazi ukusebenzisana uBabes ngamfaka ngegama lami kwakuthiwa uma ngifika ngithi Mampintsha abantu bazokutshela abantu ulandela kwakumampintsha ngiloko ngithi Babes Wodumo #Babes Wodumo kwafakwa yimini so ukufakwa yimina kwapha ngangenza umsebenzi wami lapho phelayo but lezi zinto lezo ukuthi ngeke ufike uphakamise umuntu bese ungasafuna ahamba ngimvalela kanjani ngimvalela ngayiphi indlela ngoba uBabes uhamba 3 days uyahamba buza abantu abamaziyo uBabes buza bona abazali bakhe bayamazi abazali bakho Mampintsha baphile isikhathi abazali bami ngithe abahlala endlini angifuni lo ngibayilva lezi zinto zedrama sebekhathele ngoba lento bayayibona ukuthi yenzeka kanjani sebekhathele but i-problem uthi ma uBabes ngamsanga ngohlazi kumthandi ngeke ngize ngiye kumthanda uBabes akusho nje bedomoroza ngimthanda ngoba phela into wrong manje ngeke ngisathi ibusiness ngoba ibusiness kanika abantu bakubo angazi ngikhuluma ibusiness ngiyathatha kanika abantu bakubo angazi ngisho lutho ngiqala ibusiness elisha manje ngenza into zama-event ezinye izinto angithulile ngekuthi bayazokutshela lapha anginamsindo mina ngiphanda anginamagigi ngoba ngalimala ngilimalela izinto ey'thile yabo but angaze ngikhulume lutho but now if sengenza ezinye izinto eceleni useyakwazi ukuthi inkinga akwazi ukukhontroleka afika asuke la esuka khona ephuzile ngimtshela ukuthi ngiyakwazi ukuhlala nami kuloko uphuza utshwala kanje mina phela ngiyindoda yasendlini nomama ngesisikhathi wena phathi nsuka usebenzi yabo ngiyazi ngilobolanga angenzani ngayini ngoba nani ezinye iy'tori ngibe ngichazele zona lezo but kodwa uma uhleli la endlini akube sisitelo sendlini ungahlala nabangani bakho uyaphuma uBabes uyahamba uhamba ubuze ngoBabes nomba Babes uyahamba 3 days ungazi ukepha ngimfoneli angibuza ngimlandela luba kuthiwa uyajola ngabe kuthiwa ujolela yena ngisela ndaba ngoba uma uthi ubheka ama-inbox bonke labantu abakhuluma kakhulu nalaba abathuka kakhulu abangakwazi isitori ngeke uthuke umuntu ongakasazi isitori angisiyona imonster mina labantu asebengithuka manje abantu abangangazi abanye abangaziyo bathi wena uyinje ngiyinje ngani ngoba ngikaze nje ngimgade angifuni ngomgade because ngibalekela another question. There's another question. Lapha koBhede obuthakatha ngawuBabes ngisile nani lama allocation ukuze alokho ebuya kuwena ngisho ngimdlise manje nje bese nemali akimdlisa ngesikhathi ngisakhipha imali yami ngisenza yini so ngimdlise manje nje ngisho ukuthi mina uma usuyicabanga uma uhlala impilo kuphela ezinye izinto sicabanga ngimdlise manje lesenemali angimdlisa ngama isadla yami imali uma ngisamgroom ngifaka imali yami engayitholi khona investment yami khona unodolo watholakala unodolo wani baningi unodolo ngihlezi ngimthole nopopayi endlini namakhekhe Okay, Mr. Mampintsha, we tried to reach out to her sisters. angazi ngimfonele lo ngifonela ngeke ngize ngimfonele mina because ngiyazi lento yaphi nasekuqaleni kwakunje yani lokhu ugadiwe ugadekile uprotective wami protect pro yini ngizomubulala ngimbulala umuntu engihlala naye mhlawumbe ngino 7 years ngihlala noBabes akazi wena cha phela lokuthi uyena umuntu ongishayela eqala sekufanele ngisho manje usungishayela uBabes bengingafuni ukusho ngivulile iphezulu kanye ngapho esazofuneka amlande ngandlela engilandwe ngayo nangendlela ekhuluke ngayo ngizokuthiwa bengibalekile kanti bengisehotela bayazi bengisehotela kuthiwa ngiphuma endlini ulimale ngesonto la enyaweni no ngilimalanga akusiyona ingozi yakhe le ngilimale bengibhula nje nginje kodwa nginganaki ngilimale ku-right ukuthanda umuntu ku-right but at the same time feel understand something le business ekanjena
uBabes uyibreadwinner ku yena umuntu okhona that's why bengathandi summit ngizoba open abathandi summit mhlawumbe nokulobola kwathandi ngoba ngihlezi ngivivile yabo ngoba abafuni bacanga mhlawumbe maselo umlilo nomithile noma kanjani umashadile ngiyasakaza ukona yabo uqala uyibuke yabo that's why mhlawumbe kunalento ukuthi sola ukuthi lapha ngishayisani kahle niphathe enye umndeni kunema beef nezitori nyane engafuni nama grudges amanyathile but kodwa uBabes uhleli nami. A final question from me. Are you going to be man enough to say, even though she provoked you before that incident, but are you going to take responsibility for what? Yes, phela akikho dom ngazi kahle ukuthi akufuneki ngimthinta umuntu osifazana naye uBabes. But indlela engisengayo endlini njengoba ngichazela nje kune drama esizazi abantu abangayazi. Ngeke ngishawa umfazi second time ngabiza ifamily yokuqala bengishaya ngilimele yonke indawo la buka ithi mina injani angivuvukela imino ngishaya ngenduku yami engihamba ngayo le ngingayifakile lento le ngotshwala ngase ngafanele ifamily ngivika induku ngaphandle nje kwakhona abantu kwakhona ngisho amadensa zakhe kodwa yakho ngisho umuntu oyedwa akhuluma angaze ngivule case ngamtshela ukuthi lento maqhubeka notshwala soba senginenkinga manje ngoba uthando luzoncipha phela uthando lala lifuni isimbambamba njalo yabo so after that ifamily yazi uBabes unjani akabambeki nakuyona so uBabes akasakhuzeki. So Mampintsha, are you saying that you've always wanted to have children? Umndeni kaBabes ubumvimbela ukuthi angakhulelwa. Mangase nje umbuzo akavumelekile ukukhulelwa. Sengise ngacabanga mhlambe ngizobe ngenza iphutha ngoba phela khona abantu abangafuni ukubhanqa bese ngicabanga mhlambe ngaba ne housewife ngithola umuntu oyihousewife naye umuhle ozokwazi ukuthi ngoba phela ngiyakhula ngiyaguga ngasibancane bese ngiba naye shaya amavosho ngazi le ubheke kwami amavosho ngoba ngiyamthanda ngala eceleni but nje all in all angifuni ukuthi lento ngiyenza ihlaya ngiphathe kabi but ngendlela esivele ngayo ivele kabuhlungu uyangibona lapha ngigqoka itrunk kade ngilele yena ugqoka ingubo enje ukuthi umuntu ade engekho bese sicabanga and then bese ugada labantu abakhuluma kakhulu abafani nqwaba balapha kuma inbox akade ngicheck. I'm sure you've seen conversations on social media saying that people must boycott your music. Boycott ngoba yini ngibulala umuntu ngenzeni ngokushaya umuntu ngestembu la umuntu ade ngatheka babona iphathe yodwa ivideo ayikho into evisa uyiqala igcineni yonke into ingesiqala bese ba nesiphetho so angizokhuluma nabantu abangazasethi noma bangizondayo noma abantu abaqhamuka kule lesa segmo so maschaba baphoxeka abantu lapha ngesikhathi kufanele ngabe ngiba nale nkinga ukuthi ngivalelwe nani so isembandla ababuyile bazofaka la moya ngoba uyabona la Thomas Chaba right right ngani for into engekho. So Mampintsha, how many artists asebenze kubona batshela ukuthi they are pulling out from incimbi lapha eCape Town? Akekho besafikile ngithi bekusafanele bezwe isitori sami sokuqala phela yonke into inestori angithi njengoba umbona ngeke ngisuke ngivuke empedeni ngihlanye one bengisopa two bengiyilale heli umuntu efike edakiwe uyambona uBabes ugqokile lapha uyena umuntu odakiwe amaphoyisa afika amtshela ngekwazi ukubhala statement dawo nje ungakwazi ukushukuma yabona even befike lo mndeni bagcina sebexabana bodwa lo mndeni barawund indlu so kuyimina namaphoyisa simi kanje bebuya berawunda nami ngilindile. Mampintsha uthene uBabes akazikhulume naye since before uBabes uyakazama ukungifonela ngiyibamba ifoni ngoba uthola ithuba lokukhuluma naye bangathola ithuba ngihleze ngithola sigcina sikhulumile noBabes ngoba angazi ukuchaza kanje nasekuqaleni lokuthu ugadiwe uyangifonela mase ngithola isikhathi ngizoyibamba ngoba angithi angilo ngisebenza idomroza angilo into engenzile yabo ukuthi nje kube nephutha lokuthi ngathekeka ngendlela le ebingasekazi ukuthi ngiyibambe ngayo phela endlini njengoba bese ngireportile nginama reports umndeni wabo bafika bambona ukuthi unjani ngamtshela ngathi bayehlula nini ukumkhuza ngizomthini manje manje gcineni futhi at the same time ngeke ngilongishaya umuntu osifazana ngoba ngibalela ukuthi kwathiwa ngamthinti yabo and kufanele akhuzeke icala lelo bekuthiwa legal report phambilini njalo le umndeni okwalivula umshayeli likuphi ziningi izinto ezikhulunyiwe eingahlangani njengoba ngikutshela nje ukuthi icala lakho lokuqala icala lami lokuqala leli ngicabanga ukuthi icala lami lokugcina ngoba after la ngiyathi ngicabanga ukuthi uma ukuthi kanjani noma kuthiwa yini eyenzakalayo sekufanele ngibone ukuthi yiphi indlela engcono engenza ngayo ngoba angiyimisele ukuthi lokwa ngibukeka njengomuntu okathi uyi-abuse yabo sengisho ukuthi ngokukhuluma nje basixoxela phela sonke samathi kade kangijola angikaze ngithinte ngisho umfazi wedwa ngesandla uyaqala nqa ngaye ngoba ngisho ukuthi kunalento le engekho right yabo ecreative umndeni wakhe bahlangana bathi kwakhuluma indaba zamalobolo kase yashabalala ngoba neringi engangimnikeze yona ngimthengele yona naye yalahleka endlini lapha ku yabo iringi lahleka endlini. Mampintsha kuningi ukukhulunyiwe
Kunama-psychologist akhulumayo athi izinto ezifana njengalezi sometimes umuntu usuke enziwa ukuthi ukhule vele ekhaya kukhona indlela yokuhlukumezeka kwabazali and so on. Ngabe unayo history mhlawumbe yasekhaya where abuse is concerned? Bafuna ungipenda kanjena-ke manje. Akekho umuntu osabona isitori sami. Ayekho into e-wrong njengokuthi abantu bakhuluma bathi akaboshwe. Akekho umuntu osabona isitori sami. Wonke umuntu ubona la siqephesana sepiece yesitori sababes kodwa akekho umuntu ongibuzile mina. But abantu bangazi ngiphila nabo la bangazi. But manje sekuthiwa ngobona psycho ngathi ngiyagula ngigula ngi-right mina. Ngi-right ngikhule ngendlela engikhule ngayo ngikhule ngothando nomzali nengane namantombazane ekhaya ngi-right. Njengoba ngitshela isitami nje angisho njengoba ngithi ngitshela ngokujola ngithi yakuthomela. Ngithi ngeke ngajola angikaze ngithinte umuntu kuze kube manje. So kufanele kubona ukuthi khona something wrong la. I'm not sure if you watched the interview that Babes' father did with us, and in it he made a few allegations. A couple, one saying that you were bribing police at the Westfall police station, and the other was that you were using Muti to keep Babes with you, and the other is that you were stealing money from her. I'm just repeating the allegation from Babes. I'm just repeating the allegations that he made. How do you respond to what he's saying? Okay. Angazi ukuthi wenzakalani ngefamily mayikhuluma kanje nemali ethiwa ngiyintshontshile angazi ukuthi ngithiwa imali mhlawumbe basho imali ngiyintshontshile regarding Black Panther, yeah. Ngitshontshe imali Black Panther, right. Okay, ngeke ngakhipha wonke amafile ezinto sinommeli okhona olandela into ye-Black Panther. Kunama-contract abhaliwe ukuthi Black Panther uma ukuthi kulethwe ingoma kwenzakaleni leyo nto kummeli ngaze ngabatshela ngathi ngixhumane nommeli nangommeli sihamba e-court no-Black Panther kunesimo sezuthi abakwazi ukusikhokhela kunezinto ezithile ebridgekile lapha yabo sasayina i-contract sibheke phansi yabo kunezinye izinto le yes so ngabachaza ngathi nangummeli na amafile na umsebenzi nabo abantu abangikhuluma nabo banayo yonke amafile uma ukuthi mina ngathi imali e-Black Panther phela bayilande lapho noba ivona kuyakwazi bona ama-account bakutransfer ngathi yangena ku-Babes noma yangena kumina what's wrong with me? I can't say Western. Now I'm keep it access. Two questions for me before we let you go. You see, we are one of my positions. You say cool. Huh? Tell me, you see the plan guys not in front of Bosch. Mulangi, I'm trying to understand something. It's cutting when the Monagal, you sugar mina, nothing in your hotel. You traumatize again. I get on them and didn't again. Laola, and Zang Vulative young Zang Vulet, Villa Lenja Hotel, Buko and Galan. Maybe I was in Gumbogan. Who put up a spelling of the house, no one else based on landing. What to look for? Angithi ngeke fike kwenzeke lento bese next thing ngizangibona sengishinayo because njengoba ngimbalekile ukuthi ngishiye endlini akahlala endlini ayalungiswa into alungiswa nami ngihambe ngohlala ehotel ngilala mina ngibone ngopast 4 ekseni mangivula iCV sengicheck social media ayinhlamba kuthiwa ngiphume ephepheni kuthiwa kukhulunywa ngami nje bengiqala nokuphuma ephepheni nge-front page lokho ngikwathi inhloko angikazi ngiphume front page ey'ndabeni bengiqala nqa ngisengathi ungathi hayibo ngiphume ngathi ngibulala umuntu yabo kwanaleyo nto leyo ngibuka ukuthi yindaba lento athathela phezulu kakhulu kodwa bebebazi kahle ukuthi ngiphila nayo uBabes abacabangini ukuthi khona into eyenza ukuthi engidalela ukuthi ngigcine ngimthinta ngesandla ngoba siqeda ukubuya kulezi zinto zezimo zokulungisa abantu fanele bahlakaniphe bangasebenzisi kakhulu Maphumulo abantu bakubonile njengoba nawo usho usibeke isandla kuBabes abambonanga uBabes esibeke isandla wena njengomuntu wesilisa okwenzekele isigameko yini ozoyenza ukuthi ulungise isimo sakho yabo nje angifuni uqambe lamanga ngiyaxolisa ngoba lento ayenziwa ngami uyelo ngenza ukuthi ngiyenze yabo so uhlasela umuntu bengihlasela uBabes ungihlasela endlini ngilele ade khona nabantu angazi fanele ngibechazela kanjani abantu bengilele ngivuswa ngenduku mina ngishaya ngaphaqayo egushi lo ngigqokile why did you not report the matter to the police because angikazi ngicabanga ngazi ngisuke lapha ekseni ngami ngawubhala i-statement isibizwa ngazi nge-OB something because angikazi ngicabanga ukuvulela uBabes case ngitshe sohlala phansi ngimtshetelele okugcina manje ufike udakiwe uzoyenza lento yakho ngoba kusengigruphiswa kakhulu kini ngicela sime noma ngicela senzeni isathi uyachoose ukuthi mina noma utshwala because ngeke sizisebenzi next thing ezolandela uzofika kanje wenze lento oyenzayo ngikubambe ngesandla bese kuthiwa nangokeke kanti this time sebeplan level ungivitorise the day bekhona into manje mhlawumbe ubona isipoki ayithi bedake you are seeking for sympathy from abantu in the entertainment industry noma i-society nje is general njengoba uchaza nje enkantolo so ungathini ngalokho ukuthi akuthi angazi understand angifuni ukudabukela angisho ukuthi abantu abangidabukele mina ngikhuluma iqiniso into straight njengasekuqaleni abantu bathiwa kakhulu bengalazi iqiniso ngabatshela ngathi into ezabantu abathandanayo wonke umuntu uyathandana la bonke abantu bayathandana inenkinga
ezinye ezinesandla phakathi yebo but angiyivoteli lonto namanje ngiyasho ukuthi ngenza iphutha but isimo mase ngikusola lapha ngeke uvuswe ngendukulelo ushawo ngashawa lami noma ngofana ngeke uvuswe mhlawumbe ucabanga uma ngavuswa ngendukulelo ushawo so zonke lezo zinto lezi you've been abused in yes nje have you opened a case angikaze ngicela ukusho ukuthi angikaze ngicabanga ukuthi ngivulela uBabes case angikaze ngicabanga ukumvulela ngihleze ngitshe ngingamlungisa angithandi uthatha indaba zami zothatha ngihambisa emaphoyiseni angifani nabanye abantu so angikaze ngicabanga ukumvulela icase that's why ngifike ngabhala istatement sokuthi esiyi-OB wathi ngoba ngiyamthanda ngeke ngigijima emaphoyiseni ngithi yabo mfazi uthi ushaya umfazi uthuleleni ushaya umfazi uthule abantu ngisho angikaze ngicabanga so akusilona iphutha lelo sithola ukuthi ulimele yena mhlawumbe ebusweni yena ngoba ubona udokotela namhlanje family show njalo ade ngqubuze edongeni ngale mezamini apart from mhlawumbe ingqubuze edongeni aphasa ngimnyama nje ngibonile yento engiyenzilela kuphela ngoba ngeke ngikwazi ukushaya uBabes angisisona isidomu nama event engiwenzayo nezinto engizenzayo ngiphile enye impilo ngeke ngikwazi ukuthi ngithanda noBabes angisisona isidomu le nto eyenzeke lapha yenziwe ngokuthi bese ngidiniwe ngaphansi into ade esenza lapha ngengekho ngiyanichazela the incident was exaggerated uBabes bafethu ungathekile wangishaya ngagcina sengidiniwe ngambeka isandla ayikho into engizoyenza bathi yaxolisa izozo bakhona abanye mhlawumbe abantu bakwi-industry friends that have tried to reach out bakhulume nawe for bakhulume nami ukuthi mayelana nayo yonke le labekho ngaphandle abantu ade bengifana ama-tracer abhedayo nje ngibajwayele abafani abalapha kwi-inbox yakhe okay in terms of the business partnership between you and Babes mina nasekuqaleni ngangishilo anginankinga nje noBabes but into engishoyo manje mangase nje uBabes ayekutshwala uzoba right mase utshwala bazokutshela abantu uzobakubuza ba interview abanye mase abiyeke utshwala abumfanele kodwa ke ngiyaxolisa ubeka isandla kodwa ke at the same time nami ngivula icase ke ngoba phela nami ngi-attacking sekufanele basazi story but nje for le yanto nje uNkulunkulu yami ngiyaxolisa uNkulunkulu angixolele khona statement Mampintsha esiphumile yesterday esithi enene the whole thing we-act for the campaign against women abuse and it was signed off as a statement from when and Babes. Do you know anything about that statement? Ngiyamthanda leyo Exactly. Thank you for your time.